Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre serviteur, Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour me rentrer la caillou. Moi, je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques, familles, tout le monde, quel que soit à côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si vous pouvez subscribe, je voulais encourager vous pour faire ça aujourd'hui. C'est très important et ça peut aider à avancer. Regardez en bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, cliquez sur lui. Il y a une petite cloche qui va apparaître sur le côté. Pas oublier, cliquez sur la cloche là. Retirez-le sur personnalisé, mettez-le sur tout. Chaque fois que vous venez pour connaître. Remets vidéo, ça facile. Avant qu'on aller, si vous remettez le travail que nous avons fait, il y a un petit bouton qui semble un pouce. Cliquez sur lui. Faites un commentaire. Et là, fini. Partagez la chaîne avec les amis, famille, tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Comme nous connaissons, semaine ça là, c'est Konvansyon nationale pour les Demokrat. Yerswa, c'était deuxième journée dans l'événement ça. C'est un événement vraiment sans pareil. Côté que les démocrates sortis en foule pour venir supporter Kamala Harris avec Tim Walz. Kamala comme président, Tim Walz comme vice-président, qui pourra représenter les démocrates en face Donald Trump. Yerswa était spécial. Nous avons gagné Barack Obama ensemble avec Michelle Obama qui t'est parlé. C'était vraiment un discours ou bien deux discours extraordinaires. Nous pourrons le partager avec vous-même, Michelle Obama, et c'est une chance. Nous va fort entendre Barack Obama. C'était vraiment deux discours exceptionnels. Mais avant même que nous partagions le discours avec vous, nous devons faire ouais qui côté même sondage là pour deux candidats ça Kamala Harris avec Tim Walz. Selon le dernier sondage qui sorti pour élection ça veut dire moun qui ou parler avec yo, question qui ou posé, si élection était faite jeudi en là, mais ça que t'a privé. Kamala Harris li devant Donald Trump par 4 points. Ça veut dire pendant que nous parlé là, Kamala gagne 4% avantage sous Donald Trump. Mesdames et messieurs, songez bien, avant que Kamala te vienne sur scène, Trump te devant presque 7, 8, 9 points sous Joe Biden. Mais je dis là, elle a renversé. Côté que Kamala Harris gagne 4 points sous Donald Trump. 49 pour Kamala Harris, 45 pour Donald Trump. Ça, c'est un sondage qui fait parmi ça qui ont droit pour voter aux États-Unis. Il y a 81% démocrates qui disent qu'ils sont satisfaits avec le choix de Kamala Harris pour président. Songez, c'est seulement 33% qui te dit que tu es d'accord ou bien remet Joe Biden comme président. Mais pendant que nous parlé là, bagay là encore renversé. Côté que 81% démocrates satisfaits avec choix pour mettre Kamala Harris président des États-Unis. Seul côté Kamala Harris faible, c'est dans l'économie pays. Selon ça qui sorti. Dans l'économie pays, ça veut dire que qui est que le peuple américain a pensé qui est capable de gérer l'économie un peu bien. Eh bien, 46% dit c'est Trump. 37% dit c'est Kamala Harris. Il y a un bagage qui est choquant, considérer état économique entier sous Trump. Mais jusqu'à présent, le peuple américain a pensé Trump capable de gérer l'économie plus bien que Kamala Harris. Now, il y a un plus gros problème que la République gagne aujourd'hui là, c'est Floride. Floride, que nous connaissons, qui sont États républicains, complètement rouges. Et nous songeons Trump te venu habiter en Floride. Et c'est là qu'il a dominé. Pas de monde qui j'en pense.
que Floride est capable d'un État qui est capable de virer bleu. Mais selon ça qu'on a observé, même républicains déclarés, ils senti yo pas à l'aise parce que Jean Kamala a monté là, il y a une possibilité. Kamala capable de renverser Floride de rouge à bleu. Yon bagay qui baille un pile problème. Et mesdames et messieurs, si Florida t'a renversé bleu, eh bien nous capable dire les démocrates pour le ravager en pile État aux États-Unis. Maintenant, bon montrer un bagay, mesdames et messieurs. OK. Ça c'est sondage qui a à peine sorti jeudi en là. D'abord capable il publié le 20 août 2024, c'est hier il publié. OK. Un peu le journal qui publié genre de dossiers ça. On te montré déjà montré que ce sont des bagailles qui réels. Kamala Harris li 48 à 44. Non série de sondages qui ont fait. L'autre sondage qui fait, il montré encore Kamala Harris 49, Trump 45. OK? CBS qui fait Pop Pali, li joine Kamala Harris 51 à 48. Kamala toujours devant. Emerson College, Kamala 50, Trump 46. Ouais, c'est que tout côté qui fait sondage yo joine que Kamala devant. OK. C'est une seule organisation, just one major poll. C'est une seule organisation qui était faite par qui est? Par Fox News qui montrait Trump devant Kamala Harris 50 à 49. Parmi toutes les organisations, c'est seulement Fox News qui joignent que Trump devant. Est-ce que nous ouais? Ils joignent Trump devant par 1 point. 50 pour Trump, 49 pour Kamala Harris. Mais toutes l'autre yo joignent que Kamala Harris lui-même les devant. Donc nous capables ouais, mesdames et messieurs, momentum dans lui-même li à côté Kamala Harris, il y a une possibilité que Kamala Harris pourra dominer l'élection si nous travaillons, si nous continuons focus et sortir en foule pour nous voter en novembre. Mesdames et messieurs, dans le moment ensemble pour présenter à vous-même discours que Michelle Obama te fait hier soir dans la Konvansyon nationale des Démocrates. Michel, ensemble avec Maril, était présent et il était présenté Maril après le discours là. Si nous avons chance, nous va attendre Barack Obama. Mais si nous n'avons pas chance, ma fait entendre le pita. Mais discours Michel là lui-même, on peut le partager avec nous-mêmes. On ne va pas faire un peu de commentaire, mais de temps en temps, on va faire petite parole pour me clarifier une série de bagailles pour nous-mêmes. Mais hier soir, présence Michel et Barack Obama montrait vraiment enthousiasme qui existait, joie qui existait, côté que les États-Unis, qui étaient dans une condition de tristesse, semblaient campagne, démocrate là lui-même, li vient ajouter une joie dans le cœur peuple américain. Michel Obama a commencé pour le montrer que espoir retourner aux États-Unis. Côté que pas bien monde qui te croit ou bien un désir pour aller voter, mais qu'on y a là, bagay la changé et semblé espoir lui-même lui retourner. On nous écoute ensemble Michelle Obama qui pourra parler de qui ça le pensait des élections ça et qui ça le pensait de Kamala Harris et Tim Walz. Thank you guys. Okay. We got a big night ahead. Thank you all so much. Thank you so much.
wonderfully magical is in the air, isn't it? Yeah. You know, we're feeling it here in this arena, but it's spreading all across this country we love. A familiar feeling that's been buried too deep for far too long. You know what I'm talking about. It's the contagious power of hope. The anticipation, the energy, the exhilaration of once again being on the cusp of a brighter day. The chance to vanquish the demons of fear, division, and hate that have consumed us and continue pursuing the unfinished promise of this great nation, the dream that our parents and grandparents fought and died and sacrificed for. America, hope is making a comeback. Michelle Obama a déclaré espoir, espoir retourné. Ça veut dire qu'on y a là, puisque espoir retourné, nous allons faire ça qu'on est capable pour nous kembe espoir ça. Et il va parler de maman, qui sa maman l'enseigne, et il compare maman comme maman Kamala Harris. Valeur yo, qui ça qui yo kwe, yo toujours kwe, que nous devons faire un bagay. Si nous en côté, gen un bagay qui doit fait, do something. En nous côté. My mother volunteered at the local school. She always looked out for the other kids on the block. She was glad to do the thankless, unglamorous work that for generations has strengthened the fabric of this nation. The belief that if you do unto others, if you love thy neighbor, if you work and scrape and sacrifice, it will pay off. If not for you, then maybe for your children or your grandchildren. You see, those values have been passed on through family farms and factory towns, through tree-lined streets and crowded tenements, through prayer groups and National Guard units and social studies classrooms. Those were the values my mother poured into me until her very last breath. Kamala Harris and I built our lives on those same foundational values. Even though our mothers grew up an ocean apart, they shared the same belief in the promise of this country. That's why her mother moved here from India at 19. It's why she taught Kamala about justice, about the obligation to lift others up, about our responsibility to give more than we take. She'd often tell her daughter, don't sit around and complain about things, do something. So, with that voice in her head, Kamala went out and she worked hard in school, graduating from an HBCU, earning her law degree at a state school. And then she went on to work for the people, fighting to hold lawbreakers accountable, strengthening the rule of law, fighting to get folks better wages, cheaper prescription drugs, a good education, decent health care, child care, elder care. From a middle-class household, Kamala worked her way up to become Vice President of the United States of America. My girl, Kamala Harris, is more than ready for this moment. She is one of the most qualified people ever to seek the office of the presidency. And she is one of the most dignified. A tribute to her mother, to my mother, and to your mother too. The embodiment of the stories we tell ourselves about this country. Her story is your story. It's my story.
It's the story of the vast majority of Americans trying to build a better life. Look, Kamala knows, like we do, that regardless of where you come from, what you look like, who you love, how you worship, or what's in your bank account, we all deserve the opportunity to build a decent life. All of our contributions deserve to be accepted and valued. Because no one has a monopoly on what it means to be an American. No one. Si vous écoutez Michel qui a parlé, vous capable sentir dans voile une fierté. Et qualification Kamala Harris, c'est un bagage extraordinaire. Et c'est ça fait que je toujours dit nous, aux États-Unis, noir lui-même, il a fait un bagage, il doit qualifier 4 fois plus pour jouer un bénéfice de un seul. Parce que pas de raison là du tout. Là, on a parlé de qualification pour que Kamala Harris t'a campé ensemble, dans la même ligue avec Donald Trump. Ça n'a pas existé du tout. Mais quand même, en tant qu'une femme, en tant qu'une noire, il doit prouver tête li 4 fois plus. Et c'est ça qui fait que nous, Trump capable de décider pour essayer de dénigrer Kamala Harris, relé l'imbécile. Tandis que Kamala est plus qualifié passer au tout qui passe dans la Maison Blanche. Nous allons continuer de tendre Michelle Obama, qui a continué à parler de Kamala Harris et qui a fait nous connaître aussi que c'est nous-mêmes seuls qui a fait. Personne pas fait pour nous. Si nous voulons changement, c'est nous-mêmes qui pouvons faire changement. Et dans le moment ça, Kamala Harris, c'est celle monde qui est qualifié pour aider à avancer côté nous doit avancer. On nous continue d'attendre. Kamala has shown her allegiance to this nation, not by spewing anger and bitterness, but by living a life of service and always pushing the doors of opportunity open to others. She understands that most of us will never be afforded the grace of failing forward. We will never benefit from the affirmative action of generational wealth. If we bankrupt a business or choke in a crisis, we don't get a second, third, or fourth chance. If things don't go our way, we don't have the luxury of whining or cheating others to get further ahead. No. We don't get to change the rules so we always win. If we see a mountain in front of us, we don't expect there to be an escalator waiting to take us to the top. No. We put our heads down. We get to work. In America, we do something. And throughout her entire life, that's what we've seen from Kamala Harris. The steel of her spine, the steadiness of her upbringing, the honesty of her example, and yes, the joy of her laughter and her light. It couldn't be more obvious. Of the two major candidates in this race, only Kamala Harris truly understands the unseen labor and unwavering commitment that has always made America great. Et mesdames et messieurs, après ça, il va parler qualification, lui-même avec Maril, expliquer comment que lui-même tout, il était passé en bas même critique que aujourd'hui là, Trump a plagué sur Kamala Harris. Et il expliquait qui ça le pensait. Il pensait c'est une peur qui gagnait. Côté que, en plus l'inquiétude des deux noirs, bien éduqués, très qualifiés, et au pas connaît Kijan,
pour agir avec vous. En écoutez. Now, unfortunately, we know what comes next. We know folks are going to do everything they can to distort her truth. My husband and I sadly know a little something about this. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hardworking, highly educated, successful people who happen to be black. Wait. I want to know. Who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs? Look, it's his same old con. His same old con. Nous songeons l'autre jour, Trump t'a parlé de ça qui est les jobs noirs, black job. Eh bien, Michelle Obama fait Trump songer. Il y a une possibilité. Job président, c'est un job noir que lié. Ça qu'il veut dire par là. Parce que au même, lorsqu'il était dans la Maison Blanche, il a fait un plus bon travail que lui-même. Et il va le faire connaître que Trump n'a pas une bonne idée. C'est seulement des mensonges racistes. C'est celle ça you're capable d'utiliser comme outil pour avancer. Doubling down on ugly, misogynistic, racist lies as a substitute for real ideas and solutions that will actually make people's lives better. Look, because cutting our health care, taking away our freedom to control our bodies, the freedom to become a mother through IVF like I did, those things are not going to improve the health outcomes of our wives, mothers, and daughters. Shutting down the Department of Education, banning our books, none of that will prepare our kids for the future. Demonizing our children for being who they are and loving who they love, look, that doesn't make anybody's life better. Instead, it only makes us small. And let me tell you this, going small is never the answer. Going small is the opposite of what we teach our kids. Going small is petty, it's unhealthy, and quite frankly, it's unpresidential. Would any of us accept this from anyone seeking our highest office? Why would we normalize that type of backward leadership? Doing so only demeans and cheapens our politics. It only serves to further discourage good, big-hearted people from wanting to get involved at all. America, our parents taught us better than that. And we deserve so much better than that. That's why we must do everything in our power to elect two of those good, big-hearted people. There is no other choice than Kamala Harris and Tim Walz. No other choice. Mesdames et messieurs, vraiment, peuple, il y a une mémoire qui coûte. Parce que si nous rejetons Trump en 2020, parce qu'il n'a pas très bien gens qui ont conduit du pays. Et aujourd'hui, là, nous retournons back pour aller ramasser un monde qui nous a rejeté pour incompétence. Et aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, Kamala Harris avec Tim Walz, moun sa yo c'est ou même qui en qualification pour avancer nous dans le futur.
Trump. C'est même ça l'ont été jeté en 2020. But as we embrace this renewed sense of hope, let us not forget the despair we have felt. Let us not forget what we are up against. Yes, Kamala and Tim are doing great now. We're loving it. They're packing arenas across the country. Folks are energized. We are feeling good. But remember, there are still so many people who are desperate for a different outcome, who are ready to question and criticize every move Kamala makes, who are eager to spread those lies, who don't want to vote for a woman, who will continue to prioritize building their wealth over ensuring that everyone has enough. So no matter how good we feel tonight or tomorrow or the next day, this is going to be an uphill battle. So folks, we cannot be our own worst enemies. No. See, because the minute something goes wrong, the minute a lie takes hold, folks, we cannot start wringing our hands. We cannot get a Goldilocks complex about whether everything is just right. And we cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala instead of doing everything we can to get someone like Kamala elected. And Tim, they have lived amazing lives. And I am confident that they will lead with compassion, inclusion, and grace. But they are still only human. They are not perfect. And like all of us, they will make mistakes. But luckily, y'all, this is not just on them. No, this is up to us, all of us, to be the solution that we seek. It's up to all of us to be the antidote to the darkness and division. Look, I don't care how you identify politically, whether you're Democrat, Republican, Independent, or none of the above. This is our time to stand up for what we know in our hearts is right. Mesdames et messieurs, à la fin, Michelle Obama déclaré, c'est nous-mêmes qui devons lever pour nous faire un bagay. Nous connaissons exactement ça nous devons faire. Nous devons voter et préparer pour nous voter. Non seulement ça tout, nous devons aider ça qui est à côté, peut-être qui va gagner assez connaissances que nous gagnons pour nous capables aider à faire ça qui est bien. À le représenter intérêt yo. C'est ça que m'a fait et c'est ça tout que m souhaité qu'il va faire à nos côtés. It's up to us to remember what Kamala's mother told her. Don't just sit around and complain. Do something. So, if they lie about her, and they will, we've got to do something. If we see a bad poll, and we will, we got to put down that phone and do something. If we start feeling tired, if we start feeling that dread creeping back in, we got to pick ourselves up, throw water on our face, and what? We only have 2.5 months, y'all, to get this done. Only 11 weeks to make sure every single person we know is registered and has a voting plan. So, we cannot afford for anyone America to sit on their hands and wait to be called. Don't complain if no one from the campaign has specifically reached out to you to ask you for your support. There is simply no time for that kind of foolishness. You know what you need to do. So, consider this to be your
official ask. Michelle Obama is asking you, no, I'm telling y'all to do something. Because you all do something. Ça, c'est le message là. Michelle Obama, voyez une invitation spéciale à vous-même. Et mando pour faire un bagay. Pas chita ton pour mon relé ou connaît ça de fait, ou connaît ça qui est en jeu. Nan kou ça, ou même, ou de lever pour faire un bagay. Et mesdames et messieurs, avec mot ça yo, Michelle Obama pour clôturer discours là. This election is going to be close. In some states, just a handful, listen to me, a handful of votes in every precinct could decide the winner. So we need to vote in numbers that erase any doubt. We need to overwhelm any effort to suppress us. Our fate is in our hands. In 77 days, we have the power to turn our country away from the fear, division, and smallness of the past. We have the power to marry our hope with our action. We have the power to pay forward the love, sweat, and sacrifice of our mothers and fathers and all those who came before us. We did it before y'all, and we sure can do it again. Let us work like our lives depend on it. And let us keep moving our country forward and go higher. Yes, always higher than we've ever gone before as we elect the next president and vice president of the United States, Kamala Harris and Tim Walz. Thank you all. God bless. C'était la fin du discours de Michelle Obama qui invitait nous toutes à faire un bagay dans l'élection ça. Pas chita sou men nous, pas procrastiner, mais faire un bagay sérieux pour nous avancer. Cause ça en avant. Donc c'est espoir pam que chaque monde qui a écouté là comprenne ça qui est en jeu et nous pas le travail pour nous faire un bagay, pour nous élire Kamala Harris, président des États-Unis, le 5 novembre 2024. Si m'getan en pita, m'va faire entendre discours Barack Obama qui était un autre message très puissant. Mais pendant ce temps, nous tout pas le travail, commencer à préparer pour nous voter en foule pour nous élire première femme président des États-Unis. Non pas M. Abner Gelin, pour Haitian Public Media, passez une très bonne journée. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.